Yongama Mrwetyana is an Eastern Cape-born gospel music artist whose love for music was sparked by his deeply rooted Christian background that resulted in him joining the church choir. Many years later, he now has 3 gospel albums under his name, and his latest offering is called Kuzohlatyelelwa and contains songs such as Imvana, Mabakudumise and When Jesus Says Yes. For more on his music, career and new projects, let's now welcome Yongama, who is in studio with us this morning. Yongama, very good morning to you. Welcome. Greetings to you, sir. Well, thank you so much for coming. Let's not start with your Christian background and how that upbringing influenced your music to this day. Ndibuye ekhayeni elikholwayo okanye ke sikhuliswe ngenkonzo kanje basenicacisile kanjalo. Ukudibana kwami nomculo ndidibene nako ku-Sunday school apho bendikhonza khona ewisile. And I appreciate uThixo ke ngabazali kaye wanikeza bona okanye ngalo background leyo, and is one of i-backgrounds engenawutsho uba zezinye endinochoma ngazo okanye ndiziphakamise kakhulu. So that is why ndihlabelela ke namhlanje ndinala relationship noThixo endicula ngaye. Okay. Inkosi. All right, you've got 3 albums already, and yes, yeah, ungasitshela nje ukuthi how did you go about compiling those albums and what inspired those albums? Oh, i-albums tatam umculo wami uxubile. I've got praise songs, I've got worship songs, and I've got some composed songs. Umculo wami ndiyazama ngandlela zonke okokuba accommodate almost wonke umuntu. So from album yami yokuqala uThixo wanezela breakthrough ndayenza ndayirelease andingenayo ke nemali yakhona ndiyenza nge-500, but ke there I am today ndikule ndawo 10 years later. uThixo uthembekile, uyawathembeka ebudeni bendlela. Okay, so what drove you in those days when you didn't have money, you didn't have the necessary resources to come up with the album? I think ndiphinde ndancedwa yi-relationship ebendinayo noThixo, because zonke impendulo okanye imotivation ubana nothi ayidinge uzawufika ikhona eBhayibhileni. So njengoba ndikule ndawo okanye zikhona ii-challenges, there are impediments and obstacles that I came along endleleni, but uThixo uyawandipha amandla. Then and into xa uyifuna ke noba kungakhona ii-challenges kangakanani uphinde uphakame uzixeba le nto le ndiyayifuna liphupha lam, and ke awubulaleki because wenza into oyithandayo. Because bendilala apha eJoburg ko-Park Station, demand izonoka apha SABC nakwezinye ke-media houses on daily basis, and nanku uThixo evulile. So to motivate nomnye osekhaya oseyi-artist orhalela uzibone kule ndawo ndingathi kuye makanyamezele abekezele. Inkosi tata. Okay, asasikhulume ke ngale album, your latest album Kuzohlatyelelwa, yilo zama ukukushumayela ngako? Xa kuzohlatyelelwa kuzokhona i-celebration. Now as Christians there are challenges esiyasihlangabezane nazo elikholweni ke ngoku kule path esiyithatha yokholo okanye kule journey yokholo. Now when we say kuzohlatyelelwa, ilo nto leyo asiphelelanga apha, kukhona ikhaya. When you die okanye sisuka kweli sinethemba lekhaya elingakhiwanga nganyama nazandla. So xa sithi kuzohlatyelelwa, there is a huge celebration esezoba khona, noba uSathane in these last days wahlasela amaKristu ngendlela engumangaliso to motivate ndithi kusezohlatyelelwa. And you also produce and write your own albums. Yes. Talk to us about the importance of owning your own music. Laa nto leyo ikwenza nawe ube proud, and na for ukushiya umzila endleleni utsho kuthi nabajonga kuwe okanye uthi naxa udlula okanye ixesha lakho liphela kwi-industry kutsho kuthiwe there was this young man eyenza this impact ebantwini, and xa kuza ne-testimonies abantu bebhala i-messages even on social media uyasitatsha uyasicumisa kanje kuba mnandi kakhulu. Okay, so what kind of legacy do you want to leave behind? My followers akho and your family members and your church members, etc. What kind of legacy ufuna ushare i-legacy legend? Spiritually, because umuntu ungumoya and ukwa spiritual kakhulu. So spiritually ingaphilisa imiphefumulo nje multitudes, and also kwilizwe lonke, even outside the country, outside the borders, ingaphilisa abantu athi umuntu ngokumamela umculo kaYongama Mrwetyana ndancedakala okanye ndakhululeka. Nobe ecinga uzibulala athi ndandifuna ukuzixhoma was suicidal, but ngomculo wala nceko ndancedakala. So where do you see yourself in the near future, maybe in the next 5 years?
In the next 5 years, I see myself, I'll be having awards and jazz outside the country, but ndizibona ndingaphelelanga South Africa, but ndi-artist, a minister, minister, because I believe that I'm a minister of the gospel, but in song, both, in fact, even in both, in word. And ndizibona ndidla umhlaba, the whole world, ndihlabelela ndiphakamisa uThixo. So generally speaking, as the minister of the word, as you just said, yini le message loyishumayelako nje through your music? Through my music and my background, it is the book of Luke chapter 1 verse number 37. It says, for there is nothing impossible with God. Ebhaziya apho ndisuka khona eMthatha, xa unoyijonga laa ndawo leya awunoyijonga ukuthi kune-artist ibinophuma apha or west xa sowujonga wathatha umabhoyisana ekhaya, but uThixo wenza wandivulela iminyango nako ndikule ndawo endikuyo kule ndawo. So I just want to say ngomculo wam futhi nangehambo yam, all things are possible with God. Ekungenzekiyo kubantu kuye kuyenzeka. So even for someone obukeleyo sekhaya, nomnye osezayo ecaweni, nomnye ophelelwa lithemba or wants to be anything, because all things are possible. Well, now I'm sure you've got a testimony. So the message endinayo mna is that all things are possible with God. You know, your life story is such a testimony that will help so many people, that will uplift so many people's lives. And thank you so much for inspiring so many people out there. We appreciate your time. That was Eastern Cape born gospel sensation Yongama Mrwetyana. He's been speaking to us about his musical journey and his new project. You can stay tuned to Morning Live for more music performances from him later on in the program.